జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానానికి సంసిద్ధులుగా వేచి ఉన్నటువంటి సత్యాన్వేషకులైన సహజ కుటుంబ సభ్యులందరికీ స్వాగతం. అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారములు. ముందుగా మనమంతా మన ఎదుట ఉన్నటువంటి సాక్షాత్ ఆదిశక్తి స్వరూపిణి మన తల్లి గురువు అయినటువంటి పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీకి 2 చేతులు జోడించి శిరస్సు వంచి నమస్కరిద్దాము. మనమంతా మన యొక్క హృదయపూర్వకమైనటువంటి సంపూర్ణ శరణాగతిని అమ్మకు సమర్పించుకుని అమ్మ ఎదుట నిశ్చలంగా సుఖాసనంలో కూర్చుందాము. రెండు చేతులు ఒడిలో ఉంచుకుని మన దృష్టిని అమ్మ బొట్టు మీద నిలిపి కొద్ది క్షణాలు మనలో వస్తున్నటువంటి చైతన్యాన్ని అనుభూతి చెందుదాము. శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మాకు శాంతిని, నమ్రతను ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, సర్వము చేసేది చేయించేది మీరేనమ్మా. మేము కేవలము మీ పాదాల వద్ద ఉన్నటువంటి ధూళి కణాల వంటి వారం తల్లి. దయ ఉంచి మమ్మలను నడిపించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మీ దివ్య పాద పద్మాలను సామూహికంగా ధ్యానించుకోవడానికి మాకు అనుమతిని ప్రసాదించండి అమ్మా. మా దయ ఉంచి మమ్మలను ధ్యానంలోకి తీసుకువెళ్ళండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మమ్మలను మా ఆత్మతో ఏకం చేయండి తల్లి. మాకు ఏకాకారిత స్థితిని ప్రసాదించండి అమ్మా. సామూహికంగా మనలోని కుండలిని మాతను ఉత్థానపరుచుకుని బంధం తీసుకుందాం. హృదయంలో అమ్మని దర్శిస్తూ శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మా హృదయంలోనికి రండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, మీ దివ్య పాద పద్మాలను మా హృదయ కమలంపై ఉంచండి తల్లి. తద్వారా మా హృదయం సంపూర్ణంగా పరిశుద్ధమై సదా మీ నివాసయోగ్యమవుతుంది తల్లి.
అమ్మా శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మా హృదయ కమల సింహాసనంపై విరాజమానం అవ్వండి తల్లి. మన హృదయంలో విరాజమానమైనటువంటి మన హృదయ కమలంపై విరాజమానమైన అమ్మను దర్శిస్తూ 3 మహామంత్రాలు గణేష్ మంత్ర ఉచ్చరిద్దాము. రెండు చేతులు భూమాత మీద ఉంచి భూమాతను ప్రార్థన చేద్దాము. సముద్రవసనే దేవి పర్వతస్తన మండలే విష్ణుపత్నీం నమస్తుభ్యం పాదస్పర్శం క్షమస్వ మే పాదస్పర్శం
क्षमस्व मे पादस्पर्शं क्षमस्व मे। తల్లి భూమాత, మా సూక్ష్మ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి సమస్త దోషాలను, సమస్త అసమతుల్యతలను, జడత్వాలను దయవుంచి మీలోనికి తీసుకోండి తల్లి. తల్లి భూమాత, దయవుంచి మాకు మీ యొక్క ఓర్పును, సహనాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మా భూమాత, దయవుంచి మాకు ధ్యానానికి కావలసిన సానుకూలమైన వాతావరణాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. రెండు చేతులు వడిలో ఉంచుకుని చిత్తాన్ని మధ్య మూలాధార చక్రం మీద ఉంచి శ్రీమాతాజీ, మీరే సాక్షాత్ మాలోని గణేష శక్తి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయవుంచి మా మూలాధార చక్రంలోనికి రండి తల్లి. మా మూలాధార చక్రాన్ని సంపూర్ణంగా పరిశుద్ధం చేసి మాలోని గణేష తత్వాన్ని సంపూర్ణంగా జాగృతం చేయండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయవుంచి మమ్ములను శ్రీ గణేష్ని వలె అమాయకులుగా, పవిత్రులుగా, నిర్మల స్వభావులుగా చేయండి తల్లి. హే ప్రభు గణేష, మిమ్ములను ప్రసన్నం చేసుకోవాలన్నది ఒకే ఒక లక్ష్యం మా అందరిది తండ్రి. కొద్ది క్షణాలు మూలాధారం మీద ధ్యానంలో ఉందాము. చిత్తాన్ని స్వాదిష్టాన చక్రం మీదకి తీసుకొద్దాము. శ్రీమాతాజీ, మీరే సాక్షాత్ పరమాత్ముని యొక్క నిర్మల విద్య తల్లి. అమ్మా, దయవుంచి మా ఎడమ స్వాదిష్టాన చక్రాన్ని సంపూర్ణంగా మీ యొక్క నిర్మల విద్యతో నింపండి తల్లి. తద్వారా మాలోని అజ్ఞానము, అవిద్య తొలగి మేము నిర్మలమైనటువంటి చిత్తంతో, నిర్మలమైనటువంటి భక్తితో మిమ్మలను ధ్యానించుకోగలుగుతాం తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయవుంచి మాకు సహజ జ్ఞానాన్ని, కుండలిని జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయవుంచి బ్రహ్మదేవ సరస్వతుల యొక్క సృజనాత్మకతా శక్తిని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయవుంచి మాకు నిర్మల విద్యను, నిర్మల చిత్తాన్ని, నిర్మల భక్తిని, క్రియాశక్తిని, శుద్ధ ఇచ్ఛను, శుద్ధమైనటువంటి ఆలోచనలను, విశ్వ బంధుత్వాన్ని మాలో జాగృతం చేయండి తల్లి. చిత్తాన్ని సుషుమ్నా అమ్మట
ఆజ్ఞాచక్రం మీదకి తీసుకొద్దాము. శ్రీమాతాజీ, మీరే మాలోని జీసస్ శక్తి తల్లి. అమ్మా, దయవుంచి మాకు పరిపూర్ణమైన క్షమాతత్వాన్ని ప్రసాదించండమ్మా. చిత్తాన్ని సహస్రారం మీదకి తీసుకువెళ్దాము. హే సహస్రార స్వామిని ఆదిశక్తి భగవతి మాత, మీకు మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన నమస్కారములు తల్లి. అమ్మా, దయవుంచి మా సహస్రారంలోనికి రండి తల్లి. అమ్మా, దయవుంచి మా సహస్రారంలో ఉన్నటువంటి అన్ని దళాలను సంపూర్ణంగా తెరవండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయవుంచి మా సహస్రారంలో విరాజమానం అవ్వండమ్మా. శ్రీమాతాజీ, దయవుంచి మా యొక్క సంపూర్ణ సమర్పణను, కృతజ్ఞతలను స్వీకరించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మీరు మా యందు దయతో మాకు ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని ప్రసాదించి పునర్జన్మను ప్రసాదించినందులకు మీకు మేము హృదయపూర్వకంగా రుణపడి ఉన్నాం తల్లి. అమ్మా, మీకు మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదములు తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మీకు కోటి కోటి ప్రణామములమ్మ. అనంత కోటి ప్రణామములు తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మీరు సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్న ప్రేమ సముద్రం తల్లి. మా దయ ఉంచి ఈ నీటి బిందువును మీ ప్రేమ సముద్రంలో విలీనం చేసుకోండి తల్లి. తద్వారా మీ ప్రేమ సముద్రంలోని స్పందనలతో మేము చైతన్యపూరితమై నిరానంద స్థితికి చేరుకోగలుగుతాం తల్లి. చిత్తాన్ని సహస్రారం కంటే కొంచెం పైకి తీసుకువెళ్ళి అక్కడ చిత్తాన్ని స్థిరపరిచి కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉందాము.
ఇదే స్థితిలో ఉంటూ అమ్మ అమృతవాణి విందాము. The Paramachaitanya, the all-pervading power of God's love. We are aware that Paramchaitanya does everything. At least mentally we know that everything is worked out by the grace of Paramchaitanya, which is the power of the Adi Shakti. But still, it is not so much in our heart. So much in our attention. We can consider Paramchaitanya like an ocean, like an ocean which contains everything within itself. Everything, all the working, everything is within its own limits. So it cannot be compared with anything. You cannot compare it. Now if you see the sun, then from the sun the rays have to come out to work it. If you see somebody, say a person who has an authority, he has to assert that power outside. So within himself, he doesn't work it out. Say for example, if there's a seed, and inside the seed only the tree grows and the fruits come out, and then they are sold and people eat it, and everything is inside that seed, then that is Paramchaitanya. So we are all enveloped in it. And only the waves that we see, and we are on the waves, so we see it as dislocated, separated. Like we feel this is Germany, or this is England, this is India. These are just folds of the sari of Paramchaitanya, which look separated, but they are not separated. They are continuous. So the connection is absolutely complete. If I pull a thread from here, the thread will throughout be pulled. In the same manner, this Paramachaitanya is working within itself. And there is nothing without. So when you are Sahajogis, it pays special attention to you. Or I should say, it becomes absolutely one with you. Whatever you desire, whatever you want,
also will be coming from the same Paramchaitanya, if you are one with it. Like in a, say, turbulent ocean, some drops of water may fly into the air and start thinking that we are above. We are away from the world, away from the ocean. But again they have to fall into the same. So this formless energy, which has all the intelligence, all the coordination, all the organizations, all the computers, all the televisions, all that you can think of communication and of governing, of administration, and above all, it is the love. It is the love of God and love of your mother. So, to be one with this Paramachaitanya, you have to know that you have to become the reality. For example, if you take a photograph of mine sitting here, maybe my photograph might give you living vibrations, all right. Though it's a photograph. But if you take a photograph of somebody else, it will not work out Sahaja. The reason is that somebody else has not become the reality. It's like any other painting you see. Supposing we see a painting where it is raining. This rain does not nourish the flowers. It does not wet the cloth of the people who are there. It is static. So in ignorance, we just have the picture which is static about reality. And that is the reason why we think we can work it out, ourselves, everything. Now if somebody says that I see this picture, all right, and I'll make the rain as a real thing. You cannot. Try anything. Put whatever color you like. It will appear with effort, but it will not have the capacity nor the nature of reality. So human beings always deal with unreal things, thinking they are doing something great. We can get flowers which are real, of course, we can feel them. We can create plastic flowers, we can create paintings, exactly the same as they are, but we can't produce one flower on our own. We'll have to
go to reality, is that the Mother Earth is going to produce it, or the Sun is going to help the Mother Earth. So all of you Sahajogis have to know that in reality you do not do anything and everything is done by Paramchaitanya. This is the difference between a non-Sahajogi and a Sahajogi. A non-Sahajogi does not know. And even if he knows, this is not the truth in his heart. It's not a part and parcel of his being. But a Sahajogi knows that reality is paramachaitanya and it is reality that works out everything. And then this reality is the divine love. We always separate love from action. To us, love means some sort of a mad behavior towards a person. It has no technical know-how how to love. It works without any understanding. When we love somebody, we don't know. What do? We think we love you. Tomorrow we start saying, I hate you. So how can it be love? We love our own children, love our own family, love our own friends, which is so unreal. If it was real, it would never have failed. That you cannot definitely say that, all right, today you'll work for your son and be very selfish about your son. But you can't say tomorrow how he will treat you or you will treat him. But Paramchaitanya knows. It knows how to express its love. Not only that, but it's an eternal feeling of love, which may change its hue, color, but the concern of that love will be the same. The essence of love is concern. Even if, supposing, somebody does wrong, the concern of the divine would be to correct that person. Concern. What we say as hita is the benevolence. So the concern for the benevolence will be all the time there, whether it may appear to be sometimes cruel, might appear to be affectionate, might appear to be overindulgent, whatever it may take a form, like a wave. Whichever way it may look, but actually it's for your benevolence. It works for your benevolence. Not only your benevolence, but the collective benevolence. And it knows very well what is to be done, how it is to be worked out. It does not have to go and learn from anywhere, because the complete knowledge of all this know-how also is within itself. It's such a storage of wisdom, knowledge and love. So it does not deviate
Once you become a Sahajogi, the concern for your benevolence is all the time there, whether you are punished or not is a different point. Some people might get a job. Some people will not get a job. With some people it will work out this way. With some people it will not work out that way. Then one may say that how is it? This Paramchaitanya is behaving like this. It's all for your correction. It's a big churning. Whatever works out for your correction and is for your benevolence, if you understand this point, then you'll never be disappointed in your life. And it has no concern of its own benevolence, because it is complete benevolence itself. It never thinks how it is going to be benevolent or helpful, because it has no botheration about it. A man, say, who has everything, worldly things, still may be concerned about getting more, the greed there will be. But as it is the complete Purna, it has no greed. It's fully satisfied with itself. And because it is so powerful, so knowledgeable, that it has no doubts. No doubts of any kind. And because there's nobody which can harm it, it has no fear. And you all have now felt that Paramachaitanya should give you a complete, fearless life, a peaceful life, and a joyous life. Like a child who finds his mother, then he stops crying. No more, now he's found his mother. In the same way you have found Paramachaitanya and the connection within. So you don't have to worry for anything, don't have to think about anything, you don't have to plan about anything. Only thing is you have to jump into it. Just jump into it. And know that you have become part and parcel of the reality. This, if you have understood, I think we have done a big job. Now we are in Germany, and you know, in Germany there have been people who have tried to shatter the hopes of human beings. But even that happening, that took place, all those horrible things happened, that so many people died. Of course they are born again, no problem. And such problems came up that they were thinking that the whole world will be finished. They were so much worried, they thought that the whole world will be finished. But did not. But this war has taught us a lesson. It has made us more collective. It has made us understand each other. Otherwise, how do you come out of the ignorance that we are this country, we are that country, racialism, then this so-called nationalism, so-called patriotism, all these separating forces, divisive things,
saw clearly we are all human beings. And we should be treated as human beings. If you see the history, after every war, there has been a speedy movement towards knowledge of oneness of the world. It is something like you have in a spacecraft, that a container is built in, one into another. And the whole thing comes into a speed, some velocity. And then the lower container bursts or explodes. When it explodes, it gives a higher speed to the rest of it. And so the acceleration of the velocity takes place. And that's how one can go into the space. In the same manner, all these horrible things that have happened are explosions which brings you towards knowledge that there's something wrong with us. We are living with something unreal. Now the problems, today's problems as they are, like ecology problem, AIDS, drugs, all these modern problems and poverty. If you see it like a witness, you will see these are quite shocking. These are very shocking things. And all these shocking things should really shock our mind. Should really shock our mind. Why we have this problem? And these problems, some of the stupid leaders think that we can solve by making more money. We can protect ourselves from ecology if we have more money. And that we can pollute the atmosphere because we'll have more money. And then we can protect ourselves so that everybody will have to have a mask moving about all over the place. But we should make more money to protect ourselves. Doesn't matter if there is ecological problem, doesn't matter. So you move about like a person who is entering into the area which is all full of fumes. All these stupid ideas come up because they do not see that what is human dignity is. That human beings are above everything else, above machinery, above all material things of the world. They will not talk that will balance the machinery, no. But what they will talk, that will make a man a greater slave of the machinery because he must have money, he must have more money, and with this more money we can protect ourselves against this ecological problem. It is absurd. But if you understand the human dignity, then you have to understand that as a human being, we have to take a very positive, wise step to stop all the nonsense we have been doing. Like now, most of the French shores, the beaches, are polluted.
naturally, because they started a funny thing called holiday making on the seashore. So this is the result. Now do what you please. You cannot do all that. It has stopped. So instead of, the human brain is such, instead of understanding that we have done something wrong, oh, they will say, we will start some new method of cleansing this. They will never condemn what has gone wrong with them, that they have become so addicted to this kind of a funny life that they have on the seashores. Now AIDS, you'll be amazed that in America, why? Even they said that there were, in Los Angeles itself, 700,000 people who glorified themselves as martyrs of AIDS because they are achieving such a great goal of leading a life which is nonsensical, as if like a big revolution. And thinking that they are very, very great revolutionaries, great people, that they are supporting these AIDS disease and glorifying it. Can you believe that this kind of assertion will be accepted? People only laugh at it. But everything is so money-oriented. They like to advertise it. They want to talk about money help. They want to say that this is happening because if they had more money, they would have taken more drugs. Because they have no money, that's why they are thieving. So we must give them money so that they can take drugs. Or they can take to this kind of life. On the whole, if you see, people have lived with something which is so unreal all their lives, absolutely unreal. And when it comes to facing it, that we've done a mistake, we should not have done this mistake, then they retreat and take another glorious image, artificial and unreal, saying that, oh, we are great, we are martyrs. And this is what we call is Kali Yuga, where everything that is ignoble, everything that is to be detested, everything from which we should have protection will become the goal of people to achieve. I hope you have understood that the all-pervading power around us is the one that is doing Sahaja Yoga, is the one that has brought you to Sahaja Yoga, and is the one who has given you blessings, is Paramchaitanya, through which it has worked out. So today's prayer should be that we be more and more aware that we are part and parcel of that Paramchaitanya, and that we can feel that. We can use that power. We can work it out. If it is felt today that way, I think a lot of work has been done already, and may God bless you for that.
So when you are doing this puja, please remember that you are worshipping me as Paramchaitanya. And so you have to just think that you are dealing with reality itself. With that understanding, you have to do this puja. May God bless you. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ రోజు మనం విన్నటువంటి అమ్మ అమృతవాణి 1989 జూలై 19వ తేదీన జర్మనీలో జరిగినటువంటి పరమచైతన్య పూజ సందర్భంలో శ్రీమాతాజీ ఇచ్చినటువంటి ప్రవచనంలోది. దీని సారాంశాన్ని ఇప్పుడు మనం సంక్షిప్తంగా తెలుసుకుందాం. దీనిలో శ్రీమాతాజీ పరమచైతన్యం యొక్క విశిష్టతను, శక్తులను తెలియజేశారు. సమస్త సృష్టి కార్యాన్ని పరమచైతన్య శక్తియే చేస్తోందని మనందరికీ తెలుసు. ఈ పరమచైతన్య శక్తియే ఆదిశక్తి. కానీ ఈ విషయం మన హృదయాలలో, చిత్తంలో స్థిరపడలేదు. పరమచైతన్యాన్ని ఒక సముద్రంగా అనుకోవచ్చు. ఈ సముద్రం సమస్తము తనలో కలిగి ఉంటుంది. దీన్ని దేనితోనూ పోల్చలేము. ఉదాహరణకు ఒక విత్తనం తనలో ఒక మహావృక్షంగా పెరిగే శక్తిని, ఫలాలనిచ్చే శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. మనమంతా ఈ పరమచైతన్య శక్తితో కప్పబడి ఉన్నాము. మనం ఇది ఇండియా, ఇది ఇంగ్లాండ్, ఇది జర్మనీ అని వేరువేరుగా అనుకుంటాం. కానీ ఇవన్నీ పరమచైతన్యం యొక్క చీరలోని మడతలు లాంటివి. అవి వేరువేరుగా కనిపించినా అవన్నీ ఒక్కటే. పరమచైతన్యం తనలో అంతా ఇముడ్చుకొని అంతా తానే తనలోనే పనిచేస్తుంది. మనం సహజయోగులమైనందువల్ల మనపై అది శ్రద్ధను చూపుతుంది. అది సంపూర్ణంగా మీతో ఐక్యమైపోతుంది. మీరు ఏది కోరితే అది పరమచైతన్యం నుండి వస్తుంది. మీరు దాంతో ఏకమైపోయినట్లయితే కోరింది ఇవ్వబడుతుంది. ఈ నిరాకార సర్వవ్యాపక చైతన్య శక్తి పరిపూర్ణ జ్ఞానము, సంపూర్ణ నిర్వహణా శక్తి, నియంత్రణా శక్తి కలిగి ఉండడంతో పాటు వీటన్నింటినీ మించిన ప్రేమను కూడా కలిగి ఉంటుంది. సహజయోగులు తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే, వాస్తవానికి మీరు ఏమీ చేయరు, అంతా పరమ చైతన్యమే చేస్తుంది అని. సహజయోగంలో లేనివారికి ఇది తెలియదు. తెలిసినప్పటికీ అది వారిలో స్థిరపడదు. సహజయోగికి పరమ చైతన్యమే వాస్తవము. అది అన్ని కార్యాలు నిర్వహిస్తుంది. ఈ వాస్తవమే దైవ ప్రేమ.
పరమ చైతన్యానికి ప్రేమను ఎలా వ్యక్తపరచాలో తెలుసు. పరమ చైతన్యం సంపూర్ణ జ్ఞానానికి, సంపూర్ణ వివేకానికి, ప్రేమకు పరమావధి. మనకు కొన్ని పర్యాయాలు పరమ చైతన్య శక్తి ప్రతికూలంగా కూడా పనిచేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. కానీ అది మన సరిదిద్దే ప్రక్రియలో భాగం మాత్రమే. పరమ చైతన్యంతో సంబంధం కలిగి ఉన్నవారు దేని గురించి చింతించనవసరం లేదు. మనం దాంతో అంతర్భాగం అయ్యాం అని అర్థం చేసుకుంటే ఏ విధమైన ఆలోచన, ప్రణాళికలు, ప్లాన్లు వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం మనకొక గుణపాఠాన్ని నేర్పింది. అది మనలను సామూహికంగా ఉండేటట్టు, ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకునేటట్టు తయారు చేసింది. అందువల్ల జాతీయవాదాలు, దేశభక్తి, ద్వేషాలు, రెచ్చగొట్టే సిద్ధాంతాలు అన్నింటి నుండి బయటపడ్డాము. నిస్సందేహంగా మనమంతా మానవులము అనే ఆలోచన మనలో బలపడేటట్టు చేసింది. కొంతమంది మూర్ఖపు నాయకులు ధనార్జన వలన అన్ని సమస్యలు పరిష్కరించగలమని భావిస్తారు. ఇటువంటి ఆలోచనలకు కారణము మానవులు అత్యుత్తమ స్థాయిలో ఉన్నారని గమనించలేకపోవడం. సర్వవ్యాపకమైనటువంటి పరమచైతన్య శక్తియే సహజయోగులను నడిపిస్తుంది. ఆ శక్తియే మన సహజయోగంలోకి తీసుకువచ్చింది. ఆ శక్తియే మనలను ఆశీర్వదించింది. ఈ విషయాన్ని మనము అంతా స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాలి. జై శ్రీ మాతాజీ. ఒక్క నిమిషం పాటు ధ్యానంలో ఉందామండి. కళ్ళు తెరిచి అమ్మకి నమస్కరిస్తూ, అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ, ధ్యాన ఫలాన్ని మీ పాద పద్మాలకు సమర్పించుకుంటున్నాము తల్లి. అమ్మా, ఈ ధ్యానంలో మా వల్ల తెలిసి తెలియక ఏవైనా పొరపాట్లు జరిగి ఉంటే మన్నించండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మమ్ములను సర్వకాల సర్వావస్థలందు పరమ చైతన్యంతో ఏకంగా అయ్యేటట్టు అనుగ్రహించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మా ప్రార్థనలన్నింటినీ అంగీకరించి మమ్మలను ఆశీర్వదించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మీకు మందరి యొక్క హృదయపూర్వకమైన అనంతమైన శత సహస్ర కోటి ప్రణామములు తల్లి. కలెక్టివ్ బంధం తీసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ ధ్యాన కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగిసింది. తిరిగి రేపటి ప్రాతకాల ధ్యానంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాము. కొద్దిసేపు అవకాశం ఉన్న వాళ్ళము సహజ సంగీతాన్ని వింటూ ధ్యానంలో కొనసాగుదాము. జై శ్రీ మాతాజీ. అందరికీ ఈరోజు శుభకరంగా మంగళకరంగా జరగాలని కోరుకుంటున్నాను. జై శ్రీ మాతాజీ.